Good evening, Jayasiyam, and welcome to day 3 of our series of sessions. Wonderful session we had yesterday, and very good questions I got at the end of the session. I mean, a few questions were very, see, your questions show that you are thinking in that direction. See, it doesn't matter what kind of question you are asking, but your question generally defies that you have started thinking in that direction. Can you use it there? Can you use it likewise if you are going to use it? But one thing is for sure: if you listen to the entire session properly, probably 50% of your questions are gone. Yesterday also, I observed there were a few questions wherein I had already addressed it during the session, like adding water or something. So please be involved. Like I said, don't attend, get involved in this session, and I'm very sure that almost of your questions will be answered throughout the session itself. Well, let us start today's session. It's a very I would say it is going to be yesterday's session. It was very much technical. It had a lot of information driven to it. It was first of its time. This product was we had a detailed session for a new product, but today's session is a regular session we have already had previously. Just we will revise those things. It is going to be a smaller session, a light-weighted session, not much of theory involved, no technical things involved, just basics or general knowledge as far as paint is concerned. So day 3, it is going to be choosing the right product and understanding your basis. So these two things will be our agenda today, and actually Suja ma'am herself can conduct a good session on choosing the right product and basis, I suppose. So let us start, and a lot of things probably ma'am can also add from her end if if she wants. So like we discussed previously, it's day 3. First day we covered all the basics about paint. I hope you all have done your homework well. I hope you have remembered the product names, the competitors' name. You have already started with survey of other products in the market. You have already started about pricing of other products in the market and preparing those charts. I hope you all have already started. I hope you have started going through your brochure, reading everything nicely, like discussed. See, during these 9 days, I repeat, I don't just want you to attend this session in the evening. I want you to give another hour of your day in order to study what has been already given to you. That will make a much bigger difference. Then and only then you could say that in the 9 days we learned everything. If you just attend the session, probably that knowledge won't be sufficient, and you yourself start doing that research part out of it. Well, day 3, it's going to be choosing the right product and understanding the basis. The entire schedule has already been distributed, so I won't be repeating it again. But every day is very important. Every session will have some small little points which are very important when you start working on this product. And see, as senior leaders, anyone who comes to RCM, I consider him as a leader. So any leader who wants to work on paint, or he doesn't want to work on paint, he should have knowledge about all these points, because tomorrow in your team, if there is somebody who eagerly wants to work on paint, you should be ready to support him. You should at least know the basics out of it. When he turns towards you, you should know the basic answers, or he won't be so enthusiastic in working with Tulsi paints and RCM. Well, so ma'am, please just convey this introduction, these basics, and elaborated basics, and then we'll move ahead in today's session. Yes, sir. So good evening all. Yeah, ma'am, needs to be unmuted, sir. Yeah. Good evening all. വെൽക്കം. ഈ 3-ാമത്തെ ദിവസം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ സാർ ഇന്നലെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. നമ്മളെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുറെ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് സാർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പൊ കുറെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് സാർ നല്ല ഹാപ്പിയിലാണ്. സാർ ഈ 9 ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് പെയിന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് 3rd ഡേ നമ്മളെ ലിസ്റ്റിലനുസരിച്ച് നമുക്കുള്ള പ്രോഗ്രാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചൂസിങ് ദ റൈറ്റ് പ്രോഗ്രാം, റൈറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ശരിയായ പ്രോഡക്റ്റ്, നമുക്ക് ഏതാണ് പെയിന്റ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്,
അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമേഴ്സ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരാൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്. പിന്നെ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറേ തിയറിറ്റിക്കലും പ്രാക്ടിക്കലും, അതായത് ഇങ്ങനെ അടിക്കണം അങ്ങനെ അടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സാറും ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അത്രയ്ക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഓരോരോ ദിവസവും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഒരു ദിവസം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പഠിക്കുന്നത്. 9 ദിവസവും നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. പെയിന്റിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അന്നും ഇന്നും പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ന്യൂട്രി ചാർജ് ആയാലും ശരി, ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ മൂർത്തി സാർ പറഞ്ഞ ഒരു നല്ലൊരു പോയിന്റ് എല്ലാവരും കൂടി ഓർക്കണം. എല്ലാവരുടെ ടെറസും കാലിയായിട്ടുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡാം പ്രൂഫ് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ തോതിലൊന്നും അല്ല വാങ്ങിക്കുക, നല്ല തോതിലാണ് അവർ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി പെയിന്റ് ആവശ്യത്തിന് വാങ്ങിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബിസിനസിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൂമാവും. അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 9 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ കമ്പൽസറി നല്ലൊരു ഇൻവോൾവ്മെന്റോടെ, സാർ പറയുന്ന മാതിരി നമ്മളെ ക്യാമറ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഇൻവോൾവ്മെന്റോട് കൂടി അതിന്റെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. സോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ക്ലാസ്സസ് കേൾക്കുക. ആസിം സർ, യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ. Yes. So this is going to be a small session. It is not going to be a very detailed session. It is just basics of everything that we have studied earlier. We will revise things nicely, and then we will give it a thought that how do you suggest right, how do you choose the right products, how do you suggest them to people. And if you do so, there are chances that any project, any building, any house you visit, that order should be yours. I work on one policy. We should be ready for such a time. Anywhere we put our step, that building should be ours. We decide we have to give paint to this particular building and we will give it. So, we have to get ready for that particular day. So, well, on the first day, like we discussed, there are 3 P's in the paint industry. I'm just revising in a short. There are primer, putty and paint. There are 3 primers. On the first session, I told you 3 primers, but today I have done 4 of them. Because in yesterday's session, I specified that now damp proof can also be used as a primer and it has to be used as a primer. So now 4 primers to our system, 6 emulsion paints, keeping metallic apart. It is a feature area paint, and 1 putty. So this is our product range as of today. Now the question arises is, sir, okay, now we understood the basics. We have already gone through the brochure. Now I'm talking about someone who is new to this industry, who has been attending these series of lectures with a lot of curiosity. That on the day when he understood, okay, there are basic things we should go through. He got the brochure. He started reading. He did everything. On day 2, it was damn probably a bit of a hectic session for some newcomer. But now, one thought that comes to anybody's mind is, okay, sir, we have got 4 primers now, 6 emulsion paints. So, how do you decide what is the difference between these primers? What is the difference between these emulsions? How do you decide which one you have to, suggest, which one you have to buy, which primer needs to be, suggested? All this question comes into mind once you have just gone through the basics of paints. Well, as far as choosing the right product comes, one example I always give you. We all know a primer is an undercoat which is applied before paint, and we know paint is the top coat, it is the final finishing coat. So, though the primer is applied first, but the decision of which primer should be used should be done on the basis of which paint you are going to use. I repeat, I give an example in physical meetings. You don't buy the, suit and shirt if you are going to wear. You don't buy the shirt first. Okay, let me get the shirt. Then for suit, I will decide later. No.
You decide which suit you are going to buy, which suit you are going to wear, and accordingly you take a shirt, a shirt with a combination which suits that particular suit. Getting me? So likewise, your coat or your jacket is a paint and your shirt is basically a primer. So though the primer is applied first and paint is applied later on, still you should first decide which paint you are going to use, and for that particular paint, which primer has to be suggested, should be taken care of. Ma'am, we'll break this discussion into parts because the slides won't be moving today very fast. There are only 3 or 4 slides, but the discussion are in detail. Over to you, ma'am. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. നമ്മളിത് പലവട്ടം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൈമേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇന്ന് സാർ നമുക്ക് ഇന്നലെ എടുത്ത ക്ലാസ് എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. എട്ടനിറ്റി ഡാം പ്രൂഫ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്, ഒരു നമുക്ക് പ്രൈമറായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എക്സ്റ്റീരിയറിൽ എന്ന് നമുക്ക് സാർ ഇന്നലെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ സാർ ഇന്ന് അതും കൂടി നമുക്ക് പ്രൈമർ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ആയി. അപ്പോൾ പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രൈമറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, 4ാമത് പ്രൈമറായിട്ട്. സോ നമുക്കിപ്പോ മൊത്തത്തിൽ 4 പ്രൈമർ ഉണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രൈമർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പെയിന്റ് കൊടുക്കാൻ പോകാൻ തീരുമാനിക്കുക എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അവിടെ പെയിന്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കും. ആ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് വരണം. ആ കോൺഫിഡൻസ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, എന്നാലും ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാവട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ഇതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പ്രൈമർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ സാർ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സൂട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൂട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഷർട്ട് വാങ്ങിക്കില്ല. സൂട്ട് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഷർട്ട് വാങ്ങിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ ആ സൂട്ടിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഷർട്ടിന്റെ കളർ മാച്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. സോ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈമർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഏതാണ് പെയിന്റ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. ആ പെയിന്റ് തീരുമാനിച്ചതേ ഉള്ളൂ ആ പെയിന്റിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൈമർ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഏതാണ് പെയിന്റ് നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോകുന്നത്, നമ്മളെ വാളിലേക്ക് ഏതാണ് പെയിന്റ് നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ പ്രൈമർ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ എല്ലാവരും അത് ഓർത്തിരിക്കുക. പ്രൈമർ അടിച്ചതിന് ശേഷം പെയിന്റിന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കാതെ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രൈമറിന്റെ കാര്യം പെയിന്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റമറൊക്കെ പോയി പറയുമ്പോഴും അത് കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ചിലർ ആദ്യം പ്രൈമർ അടിക്കട്ടെ പിന്നീട് അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ അവർ ഓൾറെഡി പ്രൈമർ എടുത്തിട്ട് അടിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പെയിന്റ് ഏതാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രൈമർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് 6 ടൈപ്പ് പെയിന്റ് ഉണ്ട്, 6 വെറൈറ്റിയിൽ പെയിന്റ് ഉണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കും. യെസ് സർ, ഓവർ ടു യു സർ. Yeah. So, like I was saying, that you decide the primer first, and then you decide the paint first, and accordingly you decide the primer that is needed for the particular paint. Now, why is so the case? Why this happens? Why you should do so? See, first and very foremost thing is the chemistry of different products, different paints with different primers, it varies. The way all-rounder will match up with eternity, it won't match up with mint. It won't give you that life which is expected from that particular paint if a lower grade primer is used for a top grade paint. Same is the case otherwise. Say, if some end customer, he was going to use a base quality paint, a very basic paint he was going to use. And you suggested, sir, we have got a best quality primer, you use praise, and tomorrow you don't know what paint he was going to use. You just went on, sir, praise is one of the best primers we have. You apply praise, whatever paint we have to apply, we'll give a thought tomorrow. So tomorrow, if he realizes that he has to apply grace, now look at the pricing of praise and look at the pricing of grace. A 20-liter bucket praise would cost you 2,800, wherein a 20-liter bucket grace would cost you somewhere around 2,500. So your primer will go, in terms of cost, it will go above the paint. So, you don't make such kind of mistake. You don't suggest some wrong things to somebody, so that you have to make it very clear what paint is he going to use. What is the purpose of, the building that is being painted, and accordingly you suggest. Well, let me show you we'll come back to the screen again, but let me show you the,
current primer selection chart, choosing the right primer. Now, for grays, you should use only and only polar. Now, a lot of people will ask, sir, why not we can use mint? Can't we use mint for grays? Can we use praise? Okay, higher category primer, always welcome. If you have been suggested any category of primer and you are using a higher category primer against it, absolutely there will not be any issue. But if you have been suggested a certain primer and you are using a lower category primer for that particular product, obviously that is going to be a challenge. The expected life of the product or the specified life by the company for a particular product, you won't get it. So coming back to our chart, as far as grace is concerned, you should be using polar only. See, even mint, as far as grace is concerned, it is costlier. The proportional ratio is costlier. For vigor, it is an entry level exterior emulsion. So only and only mint. Mint has to be used. Okay, well, you must be a bit confused with a few names on the display. If you must have gone through, because due to some technical challenges, these are going to be the names for the future. So, sooner or later, within 15, 20 days or a month span, you will be getting buckets with these names. This is a new revelation. It accidentally happens in Kerala yet again. So, I don't plan launching or informing things in Kerala first, but it happens likewise. Your mint is going to be mints. Say there are 3 changes that are going to happen. Let me disclose to you. Let me disclose 2 things to you because this is happening now. Ma'am, this was going to be a very light-weighted session, but now this has got some important, angle to it. Your mint is going to be mints. It is a small change. Your aura is going to be auria, A-U-R-I-A. So if you see these changes in your software or if you see it elsewhere, it is the same product. Your mint is mints, your aura is auria, and your all-rounder will be all right. It's going to be all right. So everything is gonna be all right. So likewise, mints, auria, and all right. This is a take for those who are working on our products. It will take a couple of days for these new names to come down to Kerala because your existing stock from depot, stock in the factory, and all those things will move out, and then the new stock will come. But our backend designers, they probably use the new name, so I had to disclose it today. I didn't notice that the presentation people actually they started using the new names. Well, for vigor, as specified, mint is the right choice. Yet again, if you go for praise with vigor, obviously there won't be any problem. But the price of praise and the price of vigor, it won't justify to the end customer. Say if somebody is applying vigor, obviously on his mind is using some, mid entry level exterior emulsion. He's not planning for a longer duration. So as far as vigor is concerned, obviously for vigor, if somebody asks, sir, can we go for polar? No, you cannot. You should not suggest polar as far as vigor is concerned. Ma'am, I think you know all this information, so I can go in a single shot. If you want, I'll. Yeah, you can just is it okay? go in one shot. Yeah, it's okay, no problem. Okay, yeah. Now, next thing is good vibes. Now, good vibes is a premium level interior emulsion. Good vibes premium level interior emulsion should be used with praise premium base coat. Now, a lot of people in the meeting will be, sir, we were using it with mint, we have been applying. Yeah, it might have worked out, it will work out, but the expected life of good vibes, and similarly the expected life of auria. Since day one in your brochure also, company recommends using praise with good vibes and aura as well. If you would have read it properly, the recommended primer for aura and recommended primer for good vibes was praise. Now, in order to cut down costs, people, that alternative was taken into hands that, okay, we'll apply mint and probably we'll move ahead. But the company recommended primer as far as good vibes and aura is concerned, it is praise premium base coat. The coverage, the feel, finish, and everything of the top coat paint changes. Now, for Elanza and all rounder especially, the 2 products like I specified yesterday,
they will perform the best when Eternity Dam Protect is used as a primer. They will give their performance, they will, the life that is expected from a Lanza and all-rounder. If you want that particular life, it is suggested that you use Eternity Dam Protect as a primer. So primer selection chart, this is already available in your app. Please prefer going for, recommended primer if you want that specified life in the brochure. If you want, good results as far as paints are concerned, please always go with the recommended primers. Over to you, ma'am. You could just go with each and every small little point of why a higher primer can be used but should not be used commercially. You should also suggest that why the lower one should not be recommended. Like, I say for all-rounder or Elanza, Eternity should be used. A few people will ask, sir, praise cannot be used. Yeah, praise can be used, but then the life of the product that we expect, we want all-rounder to be there for 7, 8, or 10 years. If that life is expected, somebody is already spending 9,500 rupees for a 20-liter bucket. He can obviously plan for Eternity Dam Protect as a primer. Over to you now. Yes, sir. Thank you, sir. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈമർ സെലക്ഷൻ ചാർട്ട് സാർ ഒരു ചാർട്ടായിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സാർ എപ്പോഴും നമുക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് എന്ത് വന്നാലും അത് കേരളത്തിലേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. സോ അതേപോലെ നമുക്ക് സാറ് മിന്റ് പ്രൈമർ എന്നുള്ളത് മിൻസ് പ്രൈമർ എന്ന് പേര് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഓറ എന്നുള്ളത് ഓറിയ എന്നുള്ള പേര് മാറിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പേരുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോ സൂപ്പർബായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാറ് പുതിയതായി ലോഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക്. സോ നമ്മൾ പ്രൈമർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമ്മൾ ഒരു സൂട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഷർട്ട് അല്ല സെലക്ട് ചെയ്യുക, സൂട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും. അതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടാണ് ഷർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രൈമർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ പെയിന്റ് നമ്മൾ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഗ്രേസ് ആണ്. അവർക്ക് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പ്രൈസിന്റെ വില 20 ലിറ്ററിന് 2800 rupees വരും. ആ പ്രൈസ് നമ്മൾ സൂപ്പർ പ്രൈസ് ആണ്, നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റി 1 പ്രൈസ് പ്രൈമർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കസ്റ്റമറൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരൊക്കെ പെയിന്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ബേസിക് പെയിന്റ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഗ്രേസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഗ്രേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് വന്ന് 2558 രൂപ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കണക്കിന് നോക്കുമ്പോൾ പ്രൈസിനെക്കാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പെയിന്റ്, അതായത് പ്രൈമറെക്കാട്ടിലും പെയിന്റിന് വില കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ള രീതിയിലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് പെയിന്റിന് ഏത് പ്രൈമർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ആദ്യം തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പെയിന്റ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രേസിന് നമ്മൾ ഇന്റീരിയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇന്റീരിയർ എമോഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഗ്രേസ്, ബേസിക് പെയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആ ബേസിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രൈമറിന്റെ പേര് പോളാർ. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമേ അവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവൂ. അടുത്തത് നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ, അത് ഓർഡിനറി എക്സ്റ്റീരിയർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ പേരാണ് വിഗോർ. ഓർഡിനറി എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിന്റിന്റെ പേര് വിഗോർ. അതിന് പറ്റിയ പ്രൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിൻസ്. അതായത് മിന്റ് എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പേര്. ഇപ്പൊ മിൻസ്, ഇപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ മിന്റും തന്നെയാണ്. ആ സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ തീർന്നതിന് ശേഷമേ ഉള്ളൂ ഈ പുതിയ പേരിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് വരിക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വിഗോർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പെയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പെയിന്റ് നമ്മൾ മിന്റ് പ്രൈമർ ആണ് നമ്മൾ അവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി പെയിന്റ്, അകത്തടിക്കുന്ന പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയുടെ പെയിന്റിന്റെ പേരാണ് ഗുഡ് വൈബ്സ്. ആ ഗുഡ് വൈബ്സ് പ്രീമിയം പെയിന്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രീമിയം പ്രൈമർ തന്നെ കൊടുക്കണം. അതായത് ഇത് വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വരെ അതിന് ഓരോരോ കൂട്ടുകളുണ്ട്. ഒന്നൊന്നിനും ഓരോരോ കൂട്ട് മിക്സ് ആയി എന്താവും, വേറെ ആവും, കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോവും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഗുഡ് വൈബ്സ് പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രീമിയം പ്രൈമർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. അവിടെ ഓർഡിനറി പ്രൈമർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല. അത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നല്ല രസം ഉണ്ടാവും, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും, കാണാനൊക്കെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പെയിന്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് മാത്രം അടിച്ചാൽ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ലൈഫ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ ഈ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരു വീട്ടിലേക്ക് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് മൊസൈക്കിന് എത്ര ആവുന്നുണ്ട്, ടൈൽസിന് എത്രയാവുന്നുണ്ട്, ഫർണിച്ചേഴ്സിന് എത്രയാവുന്നു, ഇത്രയും ചെലവാക്കിയ വീടിന് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ പെയിന്റ് അടിച്ചാലല്ലേ അതിനുള്ള ലൈഫ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ പെയിന്റ് ആണ് ആ ലൈഫ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ കാണാനും എല്ലാം സൗന്ദര്യമായിട്ട് ഒരിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീട് അവിടെ പെയിന്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇതും കാണിക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രീമിയം പെയിന്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ
പ്രീമിയം പ്രൈമർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. ഗുഡ് വൈബ്സിന് പ്രൈസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഗുഡ് വൈബ്സ് നമുക്ക് ഇന്റീരിയർ പെയിന്റ് ആണ്, മറക്കരുത്. പിന്നെ പുറത്തടിക്കാനുള്ള പെയിന്റ് നമ്മുടെ ഓറ. അതിന് പുറത്തടിക്കുന്ന പെയിന്റ് എക്സ്റ്റീരിയർ എമോഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പ്രൈമർ വന്നിട്ട് പ്രൈസ് പ്രൈമർ ആണ്. പ്രീമിയമിന് എപ്പോഴും പ്രീമിയം പ്രൈമർ കൊടുക്കുക, അത് മറക്കരുത്. ഓറ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രൈസ് തന്നെ കൊടുക്കണം. പല സ്ഥലത്ത് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓറ അടിച്ച വീടുകളുണ്ട്. ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല രസമുണ്ട് മാം എന്ന് നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ ബ്രൗസറിലൊക്കെ പറയുന്ന ലൈഫിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ലൈഫ് കിട്ടിയാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വീണ്ടും 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 കസ്റ്റമർ റെക്കമെൻഡേഷനും നമുക്ക് ബിസിനസ് ഗ്രോ ആവുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ ഒരു കറക്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല ലൈഫ് ടൈം നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി പെയിന്റ് കഴിഞ്ഞു. അതിന് സൂപ്പർ പ്രീമിയം, ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതിന്റെ അലൻസയും ഓൾറൗണ്ടറും ഞാൻ പറയുന്നത് സൂപ്പർ പ്രീമിയം പെയിന്റ് എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ പറയുന്നത്. ആ സൂപ്പർ പ്രീമിയം പെയിന്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താക്കണം, സൂപ്പർ പ്രീമിയം പ്രൈമർ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ. ഇതുവരെ നമ്മൾ പ്രൈസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴും പ്രൈസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ പ്രൈസിനെക്കാട്ടിൽ നല്ല സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ കമ്പനിയിൽ, അതാണ് എറ്റർനിറ്റി. അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ടും വണ്ടർഫുൾ ലൈഫ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ബ്രൗസറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും 10 വർഷം വരെ നമുക്ക് ഓൾറൗണ്ടർ ഒക്കെ നീണ്ടു കിട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എറ്റർനിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനെയും നമുക്ക് അവർക്ക് കമ്പാരിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറൗണ്ടറും എറ്റർനിറ്റിയും അലൻസയും എറ്റർനിറ്റിയും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ആ ഒരു ലൈഫ് ടൈം നമുക്ക് വന്ന് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ അലൻസ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എറ്റർനിറ്റിയാണ് നമ്മളെ കമ്പനി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ലൈഫ് കിട്ടും. ഓൾറൗണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഓൾറൗണ്ടറിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഓൾ റൈറ്റ് എന്നാണ്. അതായത് എവറിത്തിങ് വിൽ ബി റൈറ്റ്. നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി എവറിത്തിങ് വിൽ ബി റൈറ്റ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഓൾ റൈറ്റ് എന്നുള്ള പെയിന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം റൈറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും എറ്റർനിറ്റി നമ്മൾ പ്രൈമറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, പെയിന്റ് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൈമറും നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ പിന്നെ ലൈഫ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും, വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Jayasim sir, you can continue. Yeah. So I think we are very clear as far as the primer selection is, related. We are very clear now, how to choose the right primer for right paint. Now comes choosing the right paint. How do you select the paint? A lot of people must be having a question, sir. We have got now 6 emulsions with us. How do you decide which emulsion you should suggest, which emulsion you should be applying? How to understand that. So, well, one very basic thing that you should keep in your mind is, as you move from a basic quality emulsion to premium quality emulsion, from premium quality emulsion to a luxury emulsion, from luxury emulsion to all-rounder, the finish of the product, the durability of the product, how the product feels, it will change. How durable the product will be, how long it will be intact in its position, it will vary. The washability of the product, obviously it will be better as you move towards a more premium segment, towards luxury segment. The washability of the product will be much better. The light fastness. Now one thing very important is the color retention. If you applied a particular shade, you applied red, it faded away. So this color retention properties of good quality paints are good, and you cannot expect good color retention as far as the entry level emulsions or the lower category emulsions are concerned. Obviously, the life of the product, all-rounder will have much better life as far as vigor or grace is concerned. So the life of the product will be better, and the cost of the product, obviously it will be higher. So when you move from basic quality to premium quality, from premium quality to luxury, from luxury to say ultra luxury or the top end emulsion, you could say all-rounder. So these all factors, they vary. So whenever it comes to your mind that which paint, how to choose the right product as far as painting is concerned, the first question that should come to your mind is how long you are planning your repainting. How far you are planning a repainting. If you visit somebody's house which has to be painted, your first question should be, for how long do you want to keep away the repainting?
No, my house, I usually prefer painting it again and again. Say, I am going to repaint it every 3 years. A few people will say, no, I'm going to give it out on rent to someone else. So, I don't want to apply some premium thing. I have to paint it repeatedly anyhow. A few people will say, no, I'm building my own dream house. I don't want to compromise. I want best quality products. I want to, I don't want to repaint my house for a longer duration for 5, 6, 7, 10 years. And likewise, you come up to a decision of which product should be suggested and which product should be given. So this thing you have to understand very clearly. For those who remain with increasing product range, probably the confusion will start increasing. Okay, till date we were giving Aura, now Elanza is also there. Should I suggest Elanza, or I should stay back on Aura? A lot of people will think, okay, this customer is ready to pay any cost. Should I give him Elanza or should I give him all rounder? So these kind of all questions that come to your mind, just clarify that, with when you move from one category to the other category, all these factors will vary. All these factors will vary. So likewise, make your decision. So choosing the right product as far as paint is concerned, it directly depends on the need of the customer. See, in one little statement, it depends on the need of the customer. And the one who understands the need of the customer and suggests him the product is bound to get that business. For the person who doesn't understand the need of the customer and tries to just give out whatever he has, you won't be able to finalize any particular project. Whenever you visit any site, in fact, in the session of selling paints, this is going to be a very important factor wherein I will be discussing that whenever you visit a customer, the first thing you should start doing is not talking out. You should start listening. See, this is not at all a product wherein you go in, you discuss about plan, you discuss about joining. These words need not be used as far as you are working on paint, frankly speaking. You need not go through that entire networking process to finalize the paint business. In fact, there will be a few cardinal rules which I will be specifying in the coming up sessions, that you should not even bother to join that particular end customer. For you, the painter is important. So those things will come on the later stage. But for today, whenever you go to somebody's house, it has to be painted. Even if that person is RCM associate buyer, first try to understand the need of the customer. If somebody is going to paint his godowns, obviously he doesn't need a premium quality paint or a luxury emulsion. He'll probably need an entry level emulsion, or for godowns for good purpose, or if he doesn't want to repaint for a longer duration, he could go up to the premium ones. So likewise, need has to be addressed. With need, you should tell your customer, sir, as we move from the base category towards the top category, the life of the product will be better, the washability will be better, the durability will be better, and likewise, please make this decision. On the upcoming slide, I'll suggest you how to pitch from one product to the next product. But ma'am, please first convey this particular message and then we'll move. Yes, sir. Thank you so much, sir. നമുക്ക് 6 ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിന്റ് ആണ് ഉള്ളത്. 6 വിധത്തിലുള്ള പെയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റമറെ പോയി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ഏത് പെയിന്റ് ആണ് ആ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുക? നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ BV കിട്ടുന്ന പെയിന്റ് കൊടുത്താലോ എന്നല്ല വിചാരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത്, അവരുടെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, എത്ര വർഷത്തെ കൂടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പെയിന്റ് അടിക്കുക? ചിലരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ആ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി പെയിന്റ് അടിക്കുന്നുണ്ടാവും, പെട്ടെന്ന് അടിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ വീട് കൂടുതൽ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പെയിന്റ് അടിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു ഫാക്ടറിയിലേക്കോ അല്ലെ ഒരു കടയിലേക്കോ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുഡൌണിലേക്കാണ് പെയിന്റ് അടിക്കുന്നത്. ഇല്ല ഇതൊരു വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന വീടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ വാടകക്കാര് താമസക്കാര് മാറുമ്പോ അവർക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കേണ്ടി വരും. ചിലരൊക്കെ ഓരോരോ പെരുന്നാളിനും ഓരോരോ ഫംഗ്ഷനും പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ അവരോട് ചോദിക്കുക, എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പൊ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞും കൊടുക്കാം, ലേബർ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീമിയം പെയിന്റ് അടിച്ചാൽ കുറെ കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലൂ അവർക്ക് കൊടുക്കാം. ലേബേഴ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടുതലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.
സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രീമിയം പെയിന്റും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓർഡിനറി പെയിന്റ് ആണ്, പക്ഷെ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് അവരുടെ നീഡ് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രീമിയം പെയിന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്, അതായത് സൂപ്പർ പ്രീമിയമും പ്രീമിയം പെയിന്റും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. ആ ഫിനിഷിങ്ങും ആ ഒരു ഡ്യൂറബിലിറ്റി, അതിന്റെ ഒരു എത്ര കാലം നിൽക്കുന്നുള്ള ആ ഒരു ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും ആ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങും വന്ന് നമ്മൾ പ്രീമിയമും ലക്ഷറി പെയിന്റിലൊക്കെ സൂപ്പർബായിട്ടുണ്ട്. ഓർഡിനറി പെയിന്റ് സംബന്ധിച്ച്, അതായത് ഗ്രേസും വിഗോറിനെയും സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രീമിയമും നമ്മൾ സൂപ്പർ പ്രീമിയമും അതായത് ലക്ഷറി പെയിന്റും വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫിനിഷിങ്ങും ശരി, അതിന്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാലാവധി എത്ര വർഷം നമുക്ക് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ലൈഫ് ടൈം, ആ പെയിന്റിന്റെ ഒരു ലൈഫ് ടൈം ആണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ വാഷബിലിറ്റി, നമ്മളുടെ പെയിന്റ് എല്ലാം വാഷബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഷബിലിറ്റി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലക്ഷറി പെയിന്റിൽ നല്ല ലൈഫ് കിട്ടും, നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കത് നീറ്റായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയൊക്കെ വെക്കാം. പിന്നെ ലൈറ്റ് പാസ്റ്റൽസ്, അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കളർ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ റൂമിൽ ചിലപ്പോൾ ഓരോ കളർ അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ചിലയിടത്ത് ചില കളേഴ്സ് മാത്രമേ അടിക്കുള്ളൂ, അതായത് റെഡ്, ഗ്രീൻ, അങ്ങനെ ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ഒക്കെ അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കളർ അടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആ കളറിന്റെ ഫേഡ്നെസ് ആവും. ആ കളർ അവരടിച്ച കളർ ആയിരിക്കില്ല, അത് ഒരു 3-4 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കളർ അങ്ങനെ ഡള്ളാവും. ആ ഒരു ഡൾനെസ് വരാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീമിയം പെയിന്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡൾനെസ്സേ വരില്ല. അവർ എന്താണ് കളർ അടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പെയിന്റ് ഉള്ള കാലം വരെ ആ കളർ അവിടെ നിലനിൽക്കും. ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രീമിയം സൂപ്പർ പ്രീമിയം പെയിന്റ്സ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവരോട് ചോദിക്കാം, എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതേപോലെ ലൈഫ് ടൈം, നമ്മളുടെ ഇതിന്റെ ഓരോ പെയിന്റിനും ഓരോ കാലാവധി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ബ്രൗസർ ഉണ്ട്, അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ ഓൾറെഡി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്ത ഗ്രേസും വിഗറും ഒക്കെ ഇപ്പൊ നല്ലപോലെ ലൈഫ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ കോസ്റ്റ് വൈസ് അവരുടെ ബഡ്ജറ്റ് എന്താണ്, ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ഫിനിഷിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ബഡ്ജറ്റ് കുറവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് അവരൊക്കെ ചോദിക്കുക എന്താണ് ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇത്രയുണ്ട്. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് വൈസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡൗട്ട് വരും, ഓറാണോ കൊടുക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ അലൻസ ആണോ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഒരു കസ്റ്റമറൊക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ആ വീട്ടിലേക്ക് ആരാണ് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ആ പെയിന്ററെയാണ് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. ആ പെയിന്റർക്ക് നിങ്ങൾ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആ കസ്റ്റമർക്കും ആ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബിസിനസ് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. യാതൊരു വിധത്തിലും ആ ബിസിനസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകില്ല. അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ മാതിരി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഏത് പെയിന്റ് കമ്പനി ഇല്ല, നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരോ കസ്റ്റമറെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പഠിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യം ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സാർ നമ്മളൊക്കെ വഴിയെ പറയുന്നതായിരിക്കും. സർ, ഓവർ ടു യു സർ. Now comes the question. Okay, as per the necessity, as per the need, you have suggested one particular product, and the customer is just thinking of using another one or using for a lower category product. One thing you can definitely suggest, one thing you should inform for somebody who is going for a painting process. Well, if you use the lower quality products, the repainting will be obviously sooner. The life of the product will be smaller, so that time to repaint will be shorter. So say if you are going to apply vigor with a lifespan of 2 to 3 years against that of Elanza, say probably with a life of 5, 6, 7 years. Say in the time duration of vigor against Elanza, probably you'll have to apply vigor twice or thrice before you have to repaint after Elanza. Now tell me, say after 3 years, is the cost of painter going to reduce? Is the cost of applicator going to reduce? Obviously it is going to increase. Say if it is 10 rupees square feet today, it will become 12 rupees square feet. Something will increase in that particular cost. Okay, one more thing we have noticed is, say today Elanza probably it costs between 6,000 to 7,000 rupees. Tomorrow after 3 years, if you repaint, what do you think will be the cost of product? Obviously some 10-20% it will go up. So the cost of product will go up, the cost of application will go up, and all in all the entire cost of repainting will be much higher.
So you should, suggest the end customer, sir, let us take a wise decision. Let us go for a better quality paint in order to keep the repainting away, and so that application cost is saved. Say which emulsion you are using doesn't define what application cost you will have as far as paint is concerned. Probably in other products, your labor charges are in percentage as far as with products are concerned. But with paint, say it is 12 rupees square feet, it is 12 rupees a square feet. It will remain same for across the entire basket. So this one suggestion you can give to your customer, that probably if we keep the repainting away, it is much better for us. We'll be saving in a long run. Even if today we feel probably we have invested a bit more, but in long term we will be saving. So this one suggestion can be given. One note that I always give you: all your exterior products can be used on interior surfaces, but never use an interior product on exterior surface. This we will be discussing while we will be coming in the final phase of our basis. So ma'am, just convey this and then we'll move on to basis now. Yes, sir. Thank you, sir. സോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങളോട്, നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവർക്ക് പെയിന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു, ഇന്ന പെയിന്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവർക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും, ഇത് ഇത്രയും വിലയായി പോയോ, ഒന്ന് കുറയ്ക്കാമായിരുന്നോ, അല്ലെ ഇത് കുറഞ്ഞു പോയോ, നമുക്കിത് നല്ലൊരു പെയിന്റിലേക്ക് മാറ്റാമായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ഒരു സജഷൻസ് അവർക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ അവർ ഓർഡിനറി പെയിന്റ് ആണ് അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പോവാൻ ഓർഡിനറി പെയിന്റ് ആണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കോസ്റ്റ്. നമ്മൾ പെയിന്റേഴ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് ഞാനിത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒരു പെയിന്ററിന് കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നല്ല കോസ്റ്റ് ആണ്. ആ കോസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന പെയിന്റിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ആണ് പെയിന്റേഴ്സിന് ചെലവാകുന്നത്. അത് എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ അറിയാവുന്നത്. സോ ആ പെയിന്ററിന് കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ചെറിയ പെയിന്റ് ഓർഡിനറി പെയിന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 3 years കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അത് മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പൊ മാറ്റുമ്പോൾ ആ 3 years കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്ന പെയിന്ററിനുള്ള ലേബർ ആയിരിക്കില്ല അന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിലൊരു ഇൻക്രിമെന്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം, ഞാൻ തന്നെ പെയിന്റിന്റെ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ 750 ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോ നമുക്ക് 900 rupees എടുക്കാണ് നമ്മൾ ലേബേഴ്സ് വരുന്നത്. സോ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെയിന്റിന്റെ ലേബേഴ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെയിന്റിലേക്ക് അത് മാറ്റി പ്രീമിയം പെയിന്റ് ആയിട്ട് അല്ല സൂപ്പർ പ്രീമിയം ലക്ഷറി പെയിന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും പെയിന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വീണ്ടും 3 years കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്കാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അവർക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അവർക്ക് അല്ലാതെ അവർക്ക് അത് ഓർക്കൂല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ ഇത് മാത്രമല്ല, ആപ്ലിക്കേഷൻ കോസ്റ്റും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്റെ കോസ്റ്റും നമുക്ക് കൂടുതലാവും. ഇതിന്റെ ടോട്ടലായിട്ട് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പെയിന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 12 rupees വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് അത് തന്നെയായിരിക്കും പെയിന്റിന്റെ വില. അധികം ആവാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ പെയിന്റേഴ്സ്, അത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരാൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 1000 രൂപയാണ് ഇപ്പൊ പെയിന്റേഴ്സിന്റെ കോസ്റ്റ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രീമിയം പെയിന്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ലൈഫ് ടൈം ഉണ്ടാവും. 10 years ഒക്കെ വന്നിട്ട് അവർക്ക് റീപെയിന്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റും. പ്രീമിയം അല്ലെ സൂപ്പർ പ്രീമിയം ലക്ഷറി പെയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ. പിന്നെ ഇനിയൊരു കാര്യം എല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിന്റ്, അതായത് ഓറ, അലൻസ, ഓൾറൈറ്റ്, വിഗോർ, ബേസിക് പെയിന്റ് പ്രീമിയം പെയിന്റ് വരെ, ഇതൊക്കെ എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിന്റ് ആണ്. ഈ എല്ലാ എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിന്റും നമുക്ക് ഇന്റീരിയറിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അകത്തും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും അകത്തടിക്കുന്ന പെയിന്റ്, അതായത് ഗ്രേസ്, പോളാർ പ്രൈമർ, അകത്തടിക്കുന്നതാണ് പോളാർ പ്രൈമറും, അകത്തടിക്കുന്ന പെയിന്റ് ഗ്രേസ് ആയാലും ശരി, ഗുഡ് വൈബ്സ് ആയാലും ശരി, അത് മൊത്തം ഇന്റീരിയർ ആണ്. ഈ ഇന്റീരിയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇന്റീരിയർ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ, എക്സ്റ്റീരിയറിലേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഓർക്കുക, ഇന്റീരിയർ പുറത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. എക്സ്റ്റീരിയർ നിങ്ങൾക്ക് അകത്തും പുറത്തും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത്. ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്കത് സാർ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. യെസ് സർ, യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ. Well, now we will move to the last part of today's discussion. So it is all about bases. What are bases? Why bases are there? Why it is important for you to understand bases? What mistakes people usually do? Even after
so many sessions, after so much of discussion, after so much of, conveying messages, still there are people who make mistake. They put up a base 10 or 20 bucket for a base one product. Such kind of things happen. You make losses. I don't want anyone to make any loss as far as paints are concerned. So bases, if you are an end customer, they don't matter to you. But if you are somebody who is a part of system, bases do matter. If you are finalizing paint at somebody's house, and if he's saying some particular shade has to be done, you should understand what type of bases are required. If you go to the PUC or you go to the paint outlet, you tell them that I want this particular shade, and that outlet is saying we don't have that particular base, you should understand why they are saying so. What are the alternatives? How to find the solution? How to arrange? Everything should be known by you. So, I'll start from the very beginning as far as bases are concerned. And with bases, I'll suggest you a few more things which are very, very important. Well, in the earlier times, we had only and only a small shade card with probably 15 to 20 colors, and we used to, select one out of it. So that was, they were factory made shades, and there was no possibility of, making shades of your own choices. Then came the technology of tinting machines, and then came into picture the bases. Well, with tinting machine, now we have got a possibility of, making lakhs of shades with the bases. So what exactly happens is, we all know that machines are installed in the paint stores. There are bases which come, that base is, put down under the machine, and a desired shade is made out of it. Now, a lot of people must be thinking there must be only one base. For those who didn't put their mind into it, for newcomers, for the people who are just, planning to enter this industry, must be thinking, oh, okay, there is one white base. Out of that base, we can make any paint required. No, that is not the case. Because while making shades of our own choices, one thing we have to take care of is that the cost of making a shade should not be much higher against the cost of the base. I repeat, you have to take care that the cost of making shade, it should be in proportion with the cost of the base. So, say if you have got only one particular base and you plan to make out, multiple shades out of it, probably for darker shades, you will need much more colorants to be poured in. Probably for yellower shades, you won't even be able to make yellow out of it, or so much of colorant will be added that a liter of paint is 130 rupees, 140 rupees, 200 rupees, 250 rupees, and a liter of colorant, now Sujama buys it, she knows a liter of colorant is 1500 rupees, 2000 rupees, 2500 rupees, and so. So in order to, get a possibility of all the shades out of the very same machine, the bases are categorized in, 5 different bases. There are 5 variety of bases in all, which gives you that possibility to make whatever shades we want. Now, base 1 is the whitest base. That bucket, if you open it, it will be the whitest form of the base. It is called base white. It is a scale of say 1 to 20, and 20 is the darkest base. If you have to make on the display, you will be able to see, you have to make these dark shades, shades which are very dark, you will need a base 20. If you have to make very light shades, you will need base 1. Now, if you try to make these dark shades out of this base 1, you will need so much of colorant that your cost of paint will be on one side and your cost of colorants could go on the other. So likewise, if you have to make mid-tone shades which are not very dark, shades which are not very light, you will be requiring base 10. It is a mid base. From 1 to 20, a mid is 10. So 10 is a mid base which will be required to make, dark mid-tone shades. Well, apart from these 3 bases, there are 2 more bases, a yellow base and a red base. Because colors like greens, lemon yellows, oranges, these kind of shades cannot be made out of base 1, 10 or 20.
With 1, you'll need a lot of colorant. With 10, it will be duller. With 20, it will be, entirely dull, not possible. Ma'am, probably you'll have to use your skills to convey these messages to everyone as far as the bases are concerned. So, yellow is very important for making greens, yellows, and oranges. This yellow base is called either base 13 or base 17. Now, why is 13 different than 17? For products which are specifically for exterior purpose, company writes 17. For products which are also used for interior as per company's recommendation, the company writes 13. So, because of the very same reason, in all-rounder, it is base 13, whereas in aura, you must have seen it is base 17 on the container. And one more base which is there, it is base 15, which is red base, which Kerala people want very badly. But we don't get much of an order of base 15 in the recent days, or probably through depots it is not rerouting as expected. But that one base, it is available in all-rounder. Now, see, these are our products and these are our bases. So not all the bases are available in all the products. Now this question comes to everybody's mind. Sir, why cannot we make the darker shades in grays? Why not all bases in all products? There should be all bases in all products. So, the challenges of a outlet owner, he himself knows the problems. With the existing bases in the existing products, already the stock of 5 to 10 lakh rupees is not sufficient for them to, maintain all of it. Every time they try to keep extra bases, more inventory will be piled up. So what we did was we distributed bases properly, so that wherever an interior product needs a base, it can be taken from the closest exterior product. Say you need a base in grays, a darker shade needs to be made in grays, it can be done with a darker base of Vigor. If in good vibes you need something, you can take aura. In fact, my own house is being painted. We are using aura on interior surfaces. Likewise, you have to, they have been distributed. So you have to find the closest base and you have to do it likewise. So bases, understanding bases, as far as the supply chain is concerned, as far as the field related challenges are concerned, one should be aware of the bases. A lot of people throughout the country have already made this mistake of using the wrong base with the machine, and ending up in making a wrong shade. Probably they have to use it to their own houses. There is no other choice. What you will be doing once a shade is made, which is of no use to anybody, you cannot do anything out of it. So this is very important. And one final point I don't want you to miss is, say, if you start recently, in fact, 30-40 minutes before this meeting, I was having a word with one senior leader in the northern part of the country. One problem they were facing is they already gave more than 100 liters of all-rounder with one particular shade on one particular site. Now they want to give Elanza in the same shade at the same site. The shade cannot be identical. It can never be identical. The reason behind that is the shine of the product. As soon as the shine of the product varies, your eyes will easily make out that this is a different shade apart from that one. So wherever you start with one product, one shade, make sure that entire site, as far as that shade is concerned, if a different shade has to be applied, you can change the product. Then there is no problem. But if the same shade has to be applied, please don't try to. So please do convey each and every minute details that I was trying to convey as far as basis is concerned. Understanding basis, if you are planning to work in paint, understanding basis is very, very, very important. You should go through all aspects of basis, so that when you are on site, you can recommend properly. And one final thing I will say, if ma'am, you could recall everything, I'll add something, or I'll take a break and then I'll go to the next point. How do you want it? We'll just finish up till this, sir, and then we'll go. Okay, ma'am. Okay. Because you have given a long section. Okay. സോ ഇത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യം പെയിന്റിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്.
ഇത് ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. നമ്മളെ കമ്പനി അത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആക്കി, പുറത്തുള്ള കമ്പനിയിലൊക്കെ നിറയെ ബേസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ അത് സിമ്പിൾ ആക്കി തുടക്കം മുതലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് 1 after 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബേസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 5 തരത്തിലുള്ള ബേസ് ഉണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചിലരൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മാഡം ഇത് ഗ്രേസിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഈ കളർ നമുക്ക് വേറെ ഇതിൽ കിട്ടണം. ഗ്രേസിൽ കിട്ടുന്ന കളർ എല്ലാത്തിലും കിട്ടും, പക്ഷെ ഓൾറൗണ്ടറിൽ ഒരു കളർ കിട്ടി, ആ കളർ നമുക്ക് ഗ്രേസിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടൂല. എന്താ വെച്ചാൽ ഓൾറൗണ്ടർ വേറെ ടൈപ്പ് പെയിന്റ് ആണ്, ഗ്രേസ് വേറെ ടൈപ്പ് പെയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് 6 തരത്തിലുള്ള പെയിന്റ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് ഓരോരോ കളർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബേസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ മലയാളം കാറ്റലോഗിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ്, ആ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് കാണുന്ന നേരെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലായിടത്തും ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് എല്ലാം എല്ലാത്തിലും എടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ബേസ് വൈറ്റ്. അത് നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബേസ് 10 ആണ് വരുന്നത്. ആ ബേസ് 10 ഉള്ളത് നമുക്ക് 3 പ്രോഡക്റ്റിൽ മാത്രമേ ബേസ് 10 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ആ കളർ എടുക്കാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി പെയിന്റ് തന്നെ കൊടുക്കണം. ആ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി പെയിന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഗുഡ് വൈബ്സിൽ എടുക്കുന്ന കളർ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓറൽ കിട്ടിയില്ല എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ സജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരോട്? ഓറ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കളറും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരോട് നമ്മൾ ഇത് ഈ കളർ ചാർട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഈ കളർ ഇതിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ കളർ ഇപ്പൊ ഡാർക്ക് കളർ സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ള കളറാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഗുഡ് വൈബ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് ഇന്റീരിയറിൽ കിട്ടൂല. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിന്റിൽ അത് കിട്ടും. ആ എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിന്റിലേക്ക് അവരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്, എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിന്റ് നമുക്ക് ഇന്റീരിയർ അടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ആ കളർ അവർക്ക് അതിൽ എടുത്തു കൊടുക്കാം. ഇത് കസ്റ്റമർക്ക് അറിയില്ല, അയ്യോ എനിക്ക് ആ കളർ അതിൽ തന്നെ വേണമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അവർ നമ്മളൊക്കെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ആ ഗുഡ് വൈബ്സിനും ഓറയ്ക്കും വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എമൗണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഗുഡ് വൈബ്സിനെക്കാട്ടിലും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ബേസിക് ആയിട്ട് കളർ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, എന്താ അത് പുറത്ത് ആ കളറൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർ ചാർട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വന്ന് നമുക്ക് ബേസ് വൈസിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനെക്കാട്ടിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ബേസ് 10 എടുക്കാവുന്ന. അതിനെക്കാട്ടിൽ നല്ല ഡാർക്കാ വേണ്ടിയെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് പാരപ്പറ്റിനൊക്കെ അടിക്കാനും ടെറക്കോട്ട അങ്ങനത്തെ ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസ് 20 തന്നെ പോകണം. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. അതിന്റെ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ടിൻറ്റിങ് മെഷീൻ ഓണേഴ്സ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ബേസ് 20 ഇത് ഈ കളർ അതിൽ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത്, ഇപ്പൊ ഡാർക്ക് കളർ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തു, പക്ഷെ അവര് ബേസ് 10 അതായത് പെയിന്റ് ചിലപ്പോൾ അവർ അലൻസ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം, സെക്കൻഡ് ചാർട്ടിൽ വന്നിട്ട് അലൻസ കാണില്ല, ബേസ് 10 അവിടെ ഇല്ല, അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ബേസ് 20 ആണ് വരുന്നത്. സോ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും? അതായത് ഈ ടിക്ക് അടിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം നമ്മളെടുക്കുക, ആ ബേസ് ഉണ്ട്, ആ കളർ അതിൽ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അപ്പൊ ആ കളർ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മളെടുക്കുക ആ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല, ഈ കളർ ഇതിലില്ലേ ആ കളർ ഇതിലില്ലേ എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ല. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതേപോലെ മഞ്ഞ ബേസിലാണ് നമ്മൾ കളർ, അതായത് നമ്മൾ കളർ നമുക്കറിയാമല്ലോ, കളർ നമ്മൾ പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി ഒരു കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി യെല്ലോ കളറിൽ ബേസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഗ്രീന്, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് വന്നിട്ട് ബേസ് 13 ഇന്റീരിയർ മഞ്ഞ കളറിലാണ് അതിന്റെ ബേസ് ഉണ്ടാവുക. ആ ബേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ കളർ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ ഇത് ഓർഡിനറി ആയിട്ട് വൈറ്റ് വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന PUC-കാർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ടിൻറ്റിങ് മെഷീൻ ഓണേഴ്സിന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ കളറൊക്കെ ആ ബേസ് 13 ബേസ് 17 എടുക്കുക. ബേസ് 17 വന്നിട്ട് എക്സ്റ്റീരിയറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ബേസ് 20 ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ ബേസ് 20 ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് റെഡ് ബേസിലുള്ള കളേഴ്സ് ലൈക്ക് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ, ക്രിംസൺ റെഡ്, അങ്ങനെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബേസ് 15 വേണം. അപ്പൊ ആ ബേസ് 15 ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കളേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നിങ്ങൾ ഈ കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കസ്റ്റമർക്ക് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബേസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കളർ കിട്ടുന്നത് കിട്ടാത്തതെന്നുള്ള ടെൻഷനും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ബേസ് ഫോളോ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട, ഇത് വല്ലാതെ തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് വെരി സിമ്പിൾ ആണ്.
നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ടിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻ ഓണേഴ്സിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അവർ അതിനുള്ള കളർ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് തരും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു കളർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നതിലൊക്കെ ഇത് കിട്ടും, അതായത് ഇന്റീരിയറിൽ ഇത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത കളർ നമുക്ക് എക്സ്റ്റീരിയറിൽ കിട്ടും. ഓർഡിനറി ഗ്രേസ് ഇതാ ഒരേ ഒരു ബേസേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും അതിൽ കിട്ടൂല, വേറെ ഒരു കളേഴ്സും അതിൽ കിട്ടൂല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ കസ്റ്റമറെ നമ്മൾ വിഗോറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കളേഴ്സും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. യെല്ലോ ബേസിലായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കളേഴ്സും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും വിഗോറിൽ. ഓക്കെ, സോ അവർക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് ബേസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക, അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കളേഴ്സ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ബേസ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ടിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻ ഓണേഴ്സ് തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഓർഡിനറി വൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവർ ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കളർ കയറൂല, അപ്പോൾ കളർ കിട്ടൂല, അവർ ഉദ്ദേശിച്ച കളർ കിട്ടൂല. അപ്പൊ എന്താക്കും, വീണ്ടും 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 അതിലേക്ക് കളർ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ആവട്ടെ, കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യും. ഒരു പെയിന്റിന് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഗ്രേസ് ഒക്കെ അല്ലെ വിഗറൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 177 രൂപ 1 ലിറ്റർ ഉള്ളൂ. ഓൾറൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും 496 റുപ്പീസ് 1 ലിറ്റർ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കളർ എൻഡിന് 1500, 2000, 2500 ആ റേഞ്ചിലാണ് 1 ലിറ്റർ ആ കളർ എൻഡിന്റെ മിക്സിംഗ് ചാർജസ് വരുന്നത്. ആ കളർ എൻഡിന്റെ 1 ലിറ്ററിന്റെ വിലയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പെയിന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മുന്തിയ പെയിന്റ് 496 ഉള്ളൂ. ആ റേഞ്ചിലൊന്നും നമുക്ക് കളർ എൻഡ് കിട്ടില്ല. സോ ആ കളർ എൻഡ് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ വേസ്റ്റ് ആക്കരുത്. ആ ബേസ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓരോ ടിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻ ഓണേഴ്സും അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഡു വണ്ടേഴ്സ് ആണ് സാർ പറഞ്ഞത്. യെസ് സർ, ഓവർ ടു യു സർ. Yes. Now, one final thing is, okay, for the people who understood, who heard about bases today, frankly, people of Kerala have faced the toughest times anybody would have faced. Now, that tough time was when you didn't knew which base is required to make what shade. People used to go in the field, finalize one shade at a building, come back to the machine, and then they used to realize, okay, this shade cannot be made in this particular product. This particular base is not available. Such kind of lot of tough, issues and tough times Kerala has already seen. Now it is much easier for people throughout country because we integrated all those things in our own app. So you need not go to the machine and check. I do remember a lot of time Suja ma'am and me myself had this discussion. Sir, whatever cost I have to pay, I'm ready to pay, but on the mobile phone itself, it should be, I should be able to check with the shades and I check with the bases. So that facility is ready in your phone. I don't know how many of you use it regularly. How many of you know how to use it? On the special training day, as far as tools and app is concerned, I'll definitely show you how to check, use that feature in your app. It is there available. You can check with the shade which base is required, how much cost you will be needing in order to tint, and everything will be ready. Everything is ready available with you in your mobile apps directly. So there itself it shows which base is required. You can call your outlet, paint outlet, and directly ask, do you have this base in stock? I need so and so product. So you need not even, go there and then you come to know, okay, no, not this, that base is needed. This base is not available with this outlet, not available in this depot. I have to go somewhere and get it. So things are much, much easier now. They're much ready. The Kerala, basically, as far as Kerala is concerned, I always say, Moorthy sir, Kerala teaches me of what is needed for the entire country. It is not that I am here to teach something. It is I learn from here and the same is implemented throughout the country. So I want my people from Kerala to understand this, to make maximum use out of it. That is what it comes down in some or the other session of mine. I say, you have seen the toughest time. Now it is time to yield the results. Please do concentrate. This is the best time. If we understand this now, we will we'll boom like anything. The achievements, the targets with paint are unbelievable. I have seen people with hundreds of people in one leg and only couple of painting people in the other, yet the power leg is with couple of painting people. Such power this product has got. But this knowledge which has been given to you, you should know handily when to use it, where to get it, so that
quick deliveries are made, quick availability is made. Your customer is, as soon as he wants it, you are ready to give it. Everything matters. So please do take care of this, ma'am. Please convey this last part of, that comes from bottom of my heart for people of Kerala, and using your app properly, and everything is ready now. So that's it from my side for today's session. Thank you so much. Thank you for this wonderful time that you are giving me every evening, so that I could convey this valuable information to you. Thank you so much, ma'am. JRC. Thank you so much, sir. സോ സാറ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഈ ബേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് തലയിലേക്ക് ഇട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ വല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ചായിരുന്നു ഈ ബേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ. സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ എന്നും ആവശ്യപ്പെടല. ഓരോരുത്തർ ഓരോരോ കളർ നമുക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ചിട്ട് ഈ കളർ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കളർ ആ ബേസിൽ കിട്ടുമോ, നമ്മളൊക്കെ ആ ബേസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നേരെ ടിൻറ്റിങ് മെഷീൻ്റെ അവിടേക്ക് എത്തി ആ ടിൻറ്റിങ് മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ അതിൽ ഏതാ ബേസ് എന്ന് അറിയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിന്റെ കളർ ഏതാന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുക. പക്ഷെ ഇപ്പോ നമുക്ക് സാറ്, അത് ഞാൻ എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതലേ. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ തന്നെ നോക്കാൻ പാകത്തിന് വേണമെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ആ മൊബൈൽ ആപ്പ് ലോഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനാണ് സാറിനെ വിളിച്ച് വിഷ് ചെയ്തതും അത് കണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചതും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ആപ്പാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ആ ആപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ബേസ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടുതലായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സിൽ ആപ്പ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം മൊബൈൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ അറിയാം ഹൗ ടു യൂസ് മൊബൈൽ എന്നുള്ളത്. അവർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും അതിൽ എവിടെയാണ് കോസ്റ്റ്, കളറിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ മൊബൈൽ ആപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾ എത്രയോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ മൊബൈൽ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ നീക്കുന്നുണ്ട്. വാട്സപ്പ് ആയാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആയാലും എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നീക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് മാറ്റി മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് ആ ആപ്പ് ഒന്ന് ഉരച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സാർ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സാറിന് അറിയാവുന്ന എനിക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ആൾക്കാരുണ്ട്. അതായത് ഒരു സൈഡ് മൊത്തം കുറെ പവർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ മറ്റേ സൈഡ് 1, 2, 3 കോൺട്രാക്ടർ മതി നിങ്ങളുടെ ഈ പവർ സൈഡിനെ മതി കടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ. സോ അങ്ങനത്തെ കോൺട്രാക്ടേഴ്സെയും അങ്ങനത്തെ പെയിന്റേഴ്സെയും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. സോ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെയിന്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് സാറിന്റെ ഉള്ളിലെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ചാൻസസ് കിട്ടണം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഈ 9 ദിവസം സാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സാർ ഇതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മള് തുളസി പെയിന്റ് RCയുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് സാറിന് ഇത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു സാർ 9 ഡേയ്സിന്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തല്ല. മൂർത്തി സാർ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അറിയില്ല. 3 കോടി ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നടന്ന് 3.5 കോടി, ചില കോടികൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നടന്നു. പക്ഷെ അതേ തന്നെ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മാസം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു 6 മന്ത്സ്, അതായത് നമുക്ക് 6 മന്ത്സ് മഴയുണ്ട്, 6 മന്ത്സ് വെയിലുണ്ട് കാലാവധി. നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സീസണാണ്. ഈ ഒരു സീസണിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ RCയുടെ ഒരു, അതായത് RCM എവിടെ നമ്മൾ മൂർത്തി സാർക്ക് വിചാരിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. സോ മൂർത്തി സാർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലെ ടെറസ് ഇനി അടിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഓർക്കുക. സോ സാറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ സാറിനും എന്റെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഐ എം ഗിവിംഗ് എ വെരി ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു യു സർ. സുമിത് സർ, it was a wonderful section today. It is super. As you said, one side power and one side the contractors and only painters will do the wonders. So I have just explained all those things to the distributors. They will do the wonders. So you just sit there and watch us what we are going to do. Yeah, right, exactly. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you.